Your best choice, befm, 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. befm, 부산영어방송. For those of you who are losing sleep to mosquitoes already in the year, you're not alone. 때이른 모기에 밤잠을 설치는 분들 많으시죠? Mosquitoes are appearing earlier this year due to the warm weather, even before the middle of June. So, the battle against mosquitoes has already begun. Dun dun dun. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning and welcome to Busan Worldwide on this wonderful Friday morning, TGIF, and it is June 9th already. Listeners, thank you so much for tuning in to befm, 부산영어방송. Now, according to the Korea Meteorological Administration, the average temperature in Busan this month has been recorded at 21.6 degrees Celsius. 기상청에 따르면 이달 들어 부산의 평균 온도는 21.6도를 기록했습니다. Particularly on the 4th and 5th, the daily average temperature exceeded 23 degrees. Well, when the average temperature in June approaches 22 degrees, the mosquito population tends to increase significantly. 이 6월 평균 온도가 22도 근처에 도달하면 본격적으로 모기 개체수가 늘어난다고 하거든요. So if this heat continues for the time being, mosquitoes are likely to become more active earlier than usual. Now, the ideal temperature for mosquito breathing is said to be between 25 and 27 degrees Celsius, and when accompanied by appropriate amount of rainfall, mosquito activity becomes even more vigorous. However, mosquito activity tends to decrease during extreme heat, exceeding 30 degrees, heavy rainfall, or drought. And that's why in recent years, mosquitoes have shown a tendency to be more active during early summer and early autumn rather than during the scorching midsummer. 모기와의 전면전에 대한 대비도 해야겠습니다. Yes, we're going to have to prepare for a full-scale battle against mosquitoes. Get those mosquito nets, right? Electric zapper rackets, whatever you need, spray, whatever you need to prepare for the mosquitoes and the battle against them as well. Well, listeners, thank you again for tuning in to Busan Worldwide for Friday edition of the show. Let me briefly tell you what we have going on for the next hour. Up next, we have The Interview, which is our main segment of the day. And after that, we have Up Busan 2030, where we will update you with World Expo news with an Expo-related quiz each day. And today is Friday. 오늘은 금요일의 코너죠. 저는 변은샘의 News Insight 코너가 준비되어 있습니다. And listeners, as always, we do have live streaming available on YouTube. So go to YouTube and search befm or 부산영어방송. We have Jaegyu Kim님 already messaging in, saying thank you, Stephanie, for your smile every morning and very informative broadcast always. I am so glad that you're taking this, and this is a very informative broadcast for you. I do hope that you tune in every single day, and just like him, you can tune in by YouTube or, of course, on radio as well. And we also have an app, so you can check that out as well. Well, from Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. Now it's time for The Interview. Currently taking place on the second floor of the Busan Library is the exhibition called 그림과 시, 우리 동네 사람들.
The exhibition has on display works of poetry and art that provides a view of the world of people with mental disabilities. Many think that cultural welfare for these types of minority groups need to be strengthened. So today, we're going to be talking about the exhibition and cultural welfare for the vulnerable with Mr. 김주혁. He's the CEO of 문화복지공감, which is Culture Welfare Engagement. 지금 부산 도서관 2층 전시실에서는 그림과 시, 우리 동네 사람들이라는 전시회가 열리고 있습니다. 정신장애인들이 보는 세상을 시와 그림으로 담아낸 전시회인데요. 오늘 저 인터뷰에서는 이 전시회를 기획한 김주혁 문화복지공감 대표 모시고 소외계층을 위한 문화복지 정책 등 관련 이야기들 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까, 김주혁입니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. All right, it's a pleasure to have you in the studio today. First, could you introduce 문화복지공감 or Culture Welfare Engagement to our listeners? 네, 우선 문화복지공감이 어떤 일을 하는 곳인지부터 소개 부탁드릴게요. 함께 걸으며 행복해지는 길, 공감과 함께 열어가는 행복한 동행이라는 슬로건 아래 저희 사단법인 문화복지공감은 문화소외계층인 장애인, 노인, 한부모 다문화 가족 등 재태민 저소득층의 문화예술 참여 기회 확대와 접근성 보장, 문화격차 해소 및 문화향유권 신장에 노력하고 문화복지 구현을 통한 인권 신장과 사회통합을 실현하고자 2014년 7월에 설립된 사단법인입니다. 문화를 매개로 사회적으로 공감하고 활동하며 문화예술 접근이 어려운 사회의 다양한 계층과 문화적으로 소통하고 협력하는 데 초점을 맞추고 문화와 예술의 힘을 통해 사회적 갈등 해소와 문화교류 및 다양성 존중, 문화격차를 해소하고자 합니다. 문화는 우리 삶을 더욱 풍요롭게 만들어준 동시에 사람들 간의 이해와 연대감을 형성하는 매개체로서 문화는 모든 사람들에게 균등하게 제공되어야 하므로 저희는 이를 위해서 취약계층 및 문화적으로 소외된 이들에게 지원을 확대하고 특히 유형별 장애인 복지 향상을 위한 프로그램에도 힘쓰고 있습니다. 그렇군요. 문화가 모든 사람들에게 제공되는 데 포커스를 두고 있다고 말씀해 주셨습니다. 네. Now, he shared that under their slogan of walking together towards happiness, happy together with sympathy, Cultural Welfare Institute or Cultural Welfare Engagement was established back in July 2014 to provide opportunities for participation in culture and arts for vulnerable groups, such as people with disabilities, elderly, single parents, and even multicultural families. They work to promote human rights and social integration through cultural welfare, ensuring accessibility of culture and close the cultural gap and ensure cultural enjoyment rights for all people. They focus on vulnerable groups who have difficulty accessing art and culture, as well work to resolve social conflicts, respect cultural exchanges and diversity, and provide culture and art to all. Now, culture is something that enriches our lives and creates a sense of understanding and solidarity in society. And that's why culture should be equally provided to all. Well, you also provide various cultural experience opportunities for vulnerable groups, helping to produce cultural contents with those in the community through events and programs like the current exhibition. So tell us about the work you carried out in the past year. 이 문화 취약계층을 대상으로 다양한 문화적 체험 기회를 제공하기도 하고 이번 전시회처럼 소외계층들과 문화 콘텐츠를 생산하는 그런 역할도 하는데요. 지난해에는 대표적으로 어떤 사업이 크게 호응이 있었습니까? 문화복지공감은 그 지역 내에 상대적으로 문화 접근이 어려운 소외계층을 대상으로 음악회, 연극, 국제영화제 등의 문화공연 관람 지원, 역사 탐방, 교육 지원 사업, 체육 사업, 자랑 나눔, 문화공감, 예술제 등 다양한 사업을 추진하고 있습니다. 네. 이 중에 성공적이라고 해도 그 안에 하는 몇 가지 대표적인 사업들을 진행하고 있는데요. 그 중에 하나가 정신장애인을 대상으로 하는 공감문화예술 경진대회가 있습니다. 문화 취약계층을 지원하기 위한 프로젝트의 일환으로 정신장애인과 외국인, 이주민 등을 대상으로 지역사회 예술가들이 멘토로 참여하여 창작활동을 진행하고 문화예술 체험 기회를 제공하는 등의 지원을 통해 소외계층의 문화 참여 기회를
제공하고 활동을 촉진하고 있습니다. 그렇군요. So he said the institute is carrying out a variety of projects to provide opportunities to check out cultural performances such as concerts, plays, international film festivals, historical tours, and education support projects such as, the sports, sharing, and cultural, and also culture and arts festivals, all for vulnerable groups. He said one of the representative programs at the 공감 Culture and Arts Competition for people with mental disabilities. And he said as part of a support project for the culturally disadvantaged, local artists participated as mentors for people with mental disabilities, as well as foreigners and migrants to carry out creative activities and provide opportunities to experience culture and arts. Well, when it comes to providing cultural contents to people with disabilities, I'm sure it needs to be at an accessible level. So tell us a bit about this as well. 장애인의 경우라면 문화 콘텐츠 역시 맞춤형으로 제공되어야 할 것 같은데 어떻습니까? 예, 맞습니다. 우리 사회가 아직 급격한 성장을 이루며 장애인에 대한 인식이나 공공복지가 많이 발전하였지만 네. 아직까지 우리 사회는 장애인과 함께 살아가기 위한 인식과 여건들이 많이 부족하다고 생각합니다. 네. 장애인의 경우 문화 콘텐츠가 접근 가능하고 포용적으로 제공되어야 된다고 생각을 합니다. 장애인은 다양한 장애 유형과 수준을 가지고 있기 때문에 그들의 다양한 필요와 욕구를 고려하여 맞춤형 문화 콘텐츠를 제공하는 것이 중요하다고 생각합니다. 네. 장애인을 위한 맞춤형 문화 콘텐츠 제공을 위해서는 접근성, 다양성과 포용성, 기회 제공과 참여 지원 같은 조건들이 충족되어야 된다고 봅니다. 그렇군요. 우리 사회에 장애인이 함께 살아가기 위한 인식과 여건들이 더욱더 많이 발전되길 바랍니다. So he said, our society has come a long way and awareness of people with disabilities and public welfare for them have developed a lot. But it seems that we're still lacking awareness and conditions for people with disabilities to live comfortably in society. For people with disabilities, cultural content must be accessible and inclusive. Since there are different types and levels of disabilities, it is important to provide customized cultural content in consideration of the different needs. And that is why they need to consider factors such as accessibility, diversity, and inclusion, opportunity for participation. All these have to be met. Now, amongst the many support measures that are needed for the socially vulnerable, why do you think cultural welfare is important? 사회 취약계층의 경우 다양한 지원책이 필요할 텐데요. 특히 문화복지가 중요한 이유는 무엇이라고 생각하십니까? 네, 문화는 사회적인 연결과 참여를 촉진합니다. 사회 취약계층이 문화적인 활동에 참여하고 그들의 참여를 통한 문화적 자원을 활용할 수 있으며 문화와 예술의 힘을 통해 서로를 이해하고 교류함으로써 그들에게 다양한 참여 기회와 관계 형성을 통한 사회적인 안전망을 구축함으로써 문화복지 발전에도 크게 이바지할 수 있다고 봅니다. 네. 더 적극적인 참여 프로그램과 콘텐츠 개발로 예술활동을 기반으로 하는 사회 연결망을 형성하여 소통할 수 있으며 그들이 사회적 자아 실현을 도모할 수 있습니다. 네. 그렇군요. So he said culture is something that promotes social connection and engagement. They want to make sure that the socially vulnerable groups can participate in cultural activities, utilize cultural resources, understand and interact with each other through the power of culture and art, and build a social safety nets through various participation opportunities. Through more active programs and content development, they can work to form social networks based on culture and art activities and promote their social self-realization as well. 또 문화적인 활동이 정서적인 안정을 제공할 수도 있겠죠? 네, 문화 활동을 통한 정서적 안정과 자아 존중감 형성에 기여한다고 생각을 합니다. 네. 문화적인 활동은 개인의 감정과 정서를 표현하고 발전시키는 데 도움을 주고 있으며 사회적인 약자들에게도 정서적인 안정을 제공할 수 있습니다. 문화를 통해 자신을 찾고 자아를 실현하는 과정에서 사회 취약계층은 자신에 대한 긍정적인 인식과 자신감을 가질 수 있습니다. 문화는 지식과 경험을 전달하는 플랫폼으로서 역할을 합니다. 사회 취약계층이 문화적인 활동을 통해 지식과 기술을 습득하고 교육적인 기회는 물론이고 문화예술 교육 프로그램은 창의적인 사고와 문화 해결 능력, 커뮤니케이션 기술 등을 향상시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 네. 문화복지는 이러한 교육과 습득의 기회를 제공하여 사회 취약계층의 발전과 자립을 돕는 역할을
충분히 해나가고 있습니다. 네, 사회 취약계층에게 문화복지가 이렇게나 중요하군요. So something to think about. So he said cultural welfare also contributes to emotional stability and self-esteem as well. Cultural activities help to express and develop individuals' emotions and feelings and can provide emotional stability. Through cultural self-realization, the socially vulnerable can have a positive perception and confidence in themselves, and culture serves as a platform to convey knowledge and experience and educational opportunities, as well as culture and arts education programs can help improve creative thinking, promote problem-solving skills and communication, all to foster development and self-reliance for the socially vulnerable. Well, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Mr. Kim Juhyuk. He's the CEO of Culture Welfare Engagement in Korean. That's 문화복지공감. And you can tune in, of course, through radio, excuse me, but also on YouTube. You can search befm or 부산영어방송. We have Jonas El님 saying 문화복지공감 시화 전에 성공적인 개최를 응원합니다 라고 보내주셨어요. Yeah, so if you're interested, you can definitely go check it out. You can just type in 그림과 시, 우리 동네 사람들. And I'm looking at the pictures right now. The poster itself is beautiful. Some of the flowers, these are all done by the members as well. People who are a part of the group of the vulnerable group of people with mental disabilities. So you can definitely go check it out as well. Well, in all the work you do, I'm sure you've come across some heartbreaking moments as well. So what kind of difficulties have you faced? 이 현장에서 직접 활동하다 보면 아쉬운 부분도 있을 것 같습니다. 어떤 어려움들을 느끼고 있나요? 한 네 가지 정도로 말씀드리겠습니다. 네. 첫 번째는 자원이죠. 예. 문화복지 활동을 지속적으로 운영하고 발전시키기 위해서는 충분한 자원이 필요합니다. 네. 재정적인 어려움으로 인해 예산 부족이나 자금 조달의 어려움을 겪을 수가 있습니다. 다음은 문화활동을 위한 인프라입니다. 적합한 시설과 장비의 부족은 문화복지 활동의 제약 요소가 될 수 있습니다. 장애인이나 노인 등 특정 취약계층을 위한 접근성 있는 시설과 장비의 부족도 문제가 될 수 있습니다. 세 번째는 문화복지 활동을 위한 인력 부족입니다. 전문적인 인력과 지속적인 관리와 운영이 필요합니다. 그러나 이를 담당할 충분한 인력과 전문성 부족으로 인해 어려움을 많이 겪고 있습니다. 네. 네 번째는 인식 부족과 참여의식 결여입니다. 사회의 관심과 지원이 부족하거나 참여자의 활동 의욕이 낮을 경우 활동의 진행과 지속성에 어려움이 발생할 수 있습니다. 그리고 모든 사회계층과 다양한 문화적 배경을 갖는 사람들을 위한 맞춤형 프로그램과 활동의 부재는 참여자들의 다양성과 포용성을 보장하기 어렵게 만들 수 있습니다. 네. 이러한 어려움을 극복하고 문화복지 공감의 품질과 다양성을 높이기 위해서는 정부, 지역사회, 관련 단체 및 기관들이 협력하여 재원 조달, 인프라 개선, 인력 육성, 사회적 참여 촉진 등 다양성과 포용성 강화에 주력해야 된다고 봅니다. 네, 맞습니다. So he shared there are, some of the things that are difficult. He mentioned 4. So the first concern is the lack of resources. Sufficient resources are needed to continue to operate and develop cultural welfare activities. They've definitely come across funding difficulties. Next is the infrastructure for cultural activities. The lack of needed facilities and equipment can hold back on a lot of cultural welfare activities for vulnerable groups. And third is a lack of manpower and human resources. The content they provide need professionals and experts, as well as continuous management. The lack of sufficient manpower and lack of expertise can really hold them back. And fourth is a lack of awareness and participation. This means a lot of interest and support from society, a low willingness of people to participate. And this can cause difficulties in the progress and continuing of activities, of course. And the lack of customized programs and activities for people of different cultural backgrounds can make it difficult to ensure diversity and inclusion. He said in order to get over these humps, governments, communities, and related organizations and institutes, they need to work together to raise funds, improve infrastructure, foster manpower, promote participation, and strengthen diversity and inclusion.
Well, it is well known that Korea is a cultural powerhouse, and with this kind of title, cultural opportunities for the vulnerable need to be guaranteed. So what kind of efforts and policies are needed to make this happen? 이 대한민국은 문화 강국이지 않습니까? 사회 취약계층에서도 이런 문화의 힘을 충분히 누리는 사회가 되어야 할 텐데요. 그러기 위해서는 어떤 정책들이 있어야 할까요? 네, 맞습니다. 우리나라는 문화 강국으로 인정받는 나라 중에 하나입니다. 네. 그러나 여전히 사회 취약계층을 포함한 모든 사람들이 문화의 힘을 충분히 누리고 참여할 수 있는 사회가 되기 위해서는 몇 가지 정책적인 노력이 필요하다고 봅니다. 네. 첫 번째는 접근성 확보입니다. 문화시설과 프로그램에 대한 접근성을 높이기 위해 물리적인 장벽을 제거하고 접근 가능한 시설과 장비를 보장해야 합니다. 두 번째로는 다양한 문화 콘텐츠 제공입니다. 사회 취약계층을 포함한 모든 사람들의 다양한 문화적 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 문화 콘텐츠를 제공해야 합니다. 그리고 재정적 지원과 보호가 필요합니다. 예를 들어 문화적인 경험을 할 수 있는 문화금융 프로그램, 할인 혜택, 장애인과 노인을 위한 문화 패스 등을 생각해 볼 수 있습니다. 아울러 교육과 훈련 기회 제공, 협력과 네트워크 강화도 중요하다고 봅니다. 네, 모든 사람들이 문화의 힘을 충분히 누리고 참여할 수 있는 사회가 되기 위해서는 접근성 확보, 그리고 다양한 문화 콘텐츠 제공, 재정적 지원과 보호가 필요하다고 말씀해 주셨습니다. Now, he shared Korea is indeed a powerhouse when it comes to culture. However, it still takes some policies to create a society where everyone, including the vulnerable, can fully enjoy and participate in culture. We need to first expand accessibility. Increase access to cultural facilities, programs, and equipment, as well eliminate any physical barriers. And the second is diverse cultural content to match the needs of everyone, including the socially vulnerable. And financial support and protection is also needed. There needs to be some kind of cultural finance program that can offer support for cultural experiences, discounts, cultural passes for persons with disabilities, and the elderly as well. It is also important to provide education and training opportunities and to strengthen cooperation and networking. Well, before we wrap up today's interview, do you have any last future plans that you want to share with our listeners tuning in today? 마지막으로 앞으로의 계획과 목표, 그리고 올해 예정되어 있는 사업들도 소개해 주시면 좋겠습니다. 현재 진행 중인 우리 정신장애인 대상 수필전을 성공적으로 운영하고요. 2023년 8월에는 부산에서 세계장애인대회가 개최됩니다. 네. 우리 문화복지공감에서는 세계 각국의 장애인들이 문화로 부산을 향유할 수 있도록 대조직위원회, 한국장애인개발원, 그리고 부산의 향토기업인 주식회사 3조와의 업무 협약을 앞두고 있습니다. 이어 소외계층 문화공연 지원 및 요트 체험 활동을 지속적으로 진행하며 하반기에는 내년도 문화공감 예술제를 위해 협력기관들과 긴밀한 협조를 통해 선진문화도시 부산을 위해 쉼없이 달려갈 예정입니다. 네, 알겠습니다. All right, he said first he hopes to smoothly carry out the essay competition for people with mental disabilities, and also he shared that it is currently going on, and in August the World Disability Congress or Busan World Disability Congress is set to be held. They're in the process of establishing a business agreement with the organizing committee of the World Disability Congress, the Korea's Disabled People's Development Institute, and local company called Samju, so that they can work together to make sure people with disabilities from all over the world can enjoy our city Busan and our culture as well. They will continue to put on cultural performances and yachting experiences for the underprivileged. And in the second half of the year, they will work closely with partner organizations to put the 공감 Culture Arts Festival to promote Busan as a leading cultural city. Well, that's going to do it for today's The Interview with Mr. Kim Ju-hyuk. He is the CEO of 문화복지공감, which is also called Culture Welfare Engagement. 네, 오늘은 김주혁 문화복지공감 대표와 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 대표님 오늘 팁 출연 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. All right, and just one more reminder, currently in the second floor of the Busan Library is the exhibition called 그림과 시, 우리 동네 사람들. It's an exhibition put on display works of poetry and art that provides a view of the world of people with mental disabilities. If you're interested, I do recommend that you check that out as well.
The time is now 11:28. Before we take a listen to our first song, I do want to read some of the messages coming in. We do have Naka-Tan-님 saying 화이팅, 화이팅 on YouTube. We also have Devron Beck-님 saying we're watching on the YouTube. Thank you so much. And we have Natasha-님 saying good morning, Stephanie and Busan Worldwide team. Good to see your live streaming is back. It is back, so tune in all day for all these shows on the befm. And also we have 문화복지공감님, right, from the same company, the institute, as our guest, saying 우리 동네 사람들과 함께하는 부산영어방송 화이팅입니다 라고 보내주셨어요. Well, thank you so much for cheering us on, and also the guest for today, and that was Mr. Kim-Juhyuk. With that, let's take a quick song break. This is In the Sun by the She and Him. It's hard to be ignored when I look at you. You look so bored. My baby, my darling, I've been taking a beating. Well, alright, it's okay. It's okay. We all get the slip sometimes every day. I'll just keep it to myself. In the sun, in the sun. It's hard to take the blame when I look at you. You're so ashamed. My baby, my darling, I've been thinking of leaving. Well, alright, it's okay. It's okay. We all get the slip sometimes every day. I'll just keep it to myself. In the sun, in the sun. Well, alright, it's okay. It's okay. We all feel ashamed sometimes every day. I'll just keep it to myself. In the sun, in the sun. And that was In the Sun by She and Him. Now, listeners, the time is now 11:32. Hope you're having a wonderful Friday morning. Can you believe it's already Friday? Well, listeners, we do have a special segment called Up Busan 2030, so stay tuned. Welcome back again. I'm your host, Stephanie Yoon. Well, it is time for Up Busan 2030. This is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about World Expo until November, which is when the host city for the 2030 World Expo is decided on. So let's jump into it. The enthusiasm for hosting the 2030 Busan World Expo is heating up as the second term of the Metropolitan Area University Student Supporters kicks off in full swing. 네, 2030 부산 세계박람회 유치 열기를 뜨겁게 지필 제2기 수도권 대학생 서포터즈가 본격적으로 활동에 나섭니다.
As part of nationwide efforts to create an encouraging atmosphere for the 2030 Busan World Expo, the metropolitan area university student supporters of the second term will be responsible for discovering and producing various promotional content using social media and related events. Now, last year, the first term of the metropolitan area university student supporters created over 1,000 promotional contents, participating in related events, wrote reviews, and spread the word about the 2030 Busan World Expo. And they played a vital role as messengers of the expo. And this year, as we approach the announcement of the decision of the host city in November, these supporters will engage in more proactive activities. They will directly participate in planning of promotional activities for the 2030 Busan World Expo and take on a central role in the promotion. They will also be contributing to supporting the Busan World Expo through various methods, including promotional idea contests, creating promotional content using the theme and sub-themes of the 2030 Busan World Expo as well. You know, I do have high expectations for the activities of the second term of the metropolitan area university student supporters. That was the update for the Busan World Expo daily campaign here at Busan Worldwide. Now let's move on to the Daily Expo quiz. Let's jump into Daily Expo quiz question. The Expo 관련 문제 드리겠습니다. The relation between South Korea and expos just goes back a long way in history. So the question is, when was the first time South Korea participated in an expo? And in which city? 네, 대한민국이 처음 엑스포에 참가한 건 언제 어느 도시의 엑스포일까요? Yes, the question was, when was the first time South Korea participated in an expo and in which city? The answer is the 1883 Boston Mechanics Fair in the United States. 네, 정답은 바로 1883년 미국 보스턴 기술공업 엑스포입니다. At that time, Korea was known as Joseon, and it was a period when the country maintained a closed-door policy. However, due to persistent demands for opening the country from foreign powers, there were several battles, and as a result, Korea established diplomatic relations with the United States through the treaty in 1882, and with the UK in 1883, and with Germany in 1871. Now, after establishing diplomatic relations with the US, Korea sent a diplomatic mission called 보빙사 to the United States at the suggestion as well. And this mission, led by Min Young-ik and also Hong Kyung-sik and Yu Kil-jun, was the first diplomatic mission sent by Korea to the West. And after experiencing the Boston Mechanics Fair, they returned to Korea and established the Bureau of Foreign Affairs and installed electric facilities in Gyeongbokgung Palace as well, which is so interesting. This became an important milestone in the introduction of Western culture to Korea. Now, isn't that interesting? I do find it very interesting that that was the first mission sent by diplomatic missions as well. And that's it for Up Busan 2030 for today. Cheap wine, drunken nights. And this is Jax with Ring Pop. Pillow and a mattress on the floor. I know we're supposed to want way more. We might never leave the valley. We got everything we need at the corner store. I don't care what's in store. 'Cause if we're gonna die, let us die sugar-coated. We don't gotta die to our name, but we're loaded. Oh, we got all we'll ever need. I think our grass is pretty green. We make our own luck. No wonder the neighbors are jealous. We don't cheat at Monopoly. Already won the lottery. Don't need no diamonds. You're my rock, and I'm okay with a ring pop. And we'll never afford a Picasso. We can get it on at the Getty though. Pay me like Rose, you can be Leo. Our one bedroom feels like a castle.
ceiling, linoleum floor. We could build a force. If we're gonna die, let us die. Sugarcoated. We don't gotta die to our name, but we're loaded. Oh, we got all we'll ever need. I think our grass is pretty green. We make our own luck. No wonder the neighbors are jealous. We don't cheat at Monopoly. Already won the lottery. Don't need no diamonds. You're my rock, and I'm okay with the ring. Our one bedroom feels like a castle. Pillow and a mattress on the floor. We could build a fort. Oh, we got all we'll ever need. I think our grass is pretty green. We make our own luck. No wonder the neighbors are jealous. We don't cheat at Monopoly. Already won the lottery. Don't need no diamonds. You're my rock, and I'm okay with the ring pop. Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. It's time for News Insight. That's right, it's time for 변은샘 기자의 News Insight. Welcome back to Busan Worldwide, everyone. We do have reporter 변은샘 from 부산일보 in the studio. 기자님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. All right, so now today, it's a lovely day. It is a Friday, but we're going to have to, talk about something pretty serious. The nation, as we know, was shocked by a recent incident in Busan where a woman by the name of Jung Yoo-jung brutally murdered a young woman of a similar age and mutilated her body as well. It is reported that she had been living alone without much social interaction and raising concerns about the issue of social isolation. So today we're going to discuss this case with our reporter, Ms. 변은샘. 네, 20대 또래 여성을 흉기로 살해하고 시신을 훼손한 사건이 부산에서 일어나 전국이 충격에 빠졌습니다. 오랫동안 사회생활을 하지 않은 채 혼자 지낸 걸로 알려져 은둔형 외톨이 문제에 대한 사회적 대책도 요구되고 있는데요. 오늘은 이 정유정 사건에 대해 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 정유정 사건의 범행을 두고 논란이 많습니다. 지난달 26일 부산에서는 23살 정유정이 또래 20대 여성을 흉기로 살해하는 사건이 벌어졌는데요. 네. 그 살해 이후 피해자의 시신을 훼손해서 낙동강 인근에 유기했다는 사실까지 알려지면서 잔인한 범행 수법에 사람들이 경악을 금치 못했습니다. 부산경찰청은 범행의 잔인성이 인정되고 유사 범행에 대한 예방 효과를 위해 신상을 공개하기로 결정했습니다. 부산에서 범죄자의 신상이 공개되는 것은 8년 만의 일입니다. 그렇죠. So there has been a lot of controversy surrounding the Jung Yoo-jung case. On the 26th of last month, a 23-year-old woman by the name of Jung Yoo-jung committed the heinous act of murdering another young woman in her 20s with a weapon here in Busan. And the shocking nature of the crime was further intensified when it was revealed that the perpetrator had mutilated the victim's body and abandoned it near the Nakdong River. In response to the brutal nature of the crime and to prevent similar incidents, the Busan Metropolitan Police Agency has decided to release the suspect's identity. Now, this is the first time in 8 years that a criminal's identity has been made public in Busan. 근데 정유정과 피해자는 일면식이 전혀 없던 사이라고 하죠? 예, 그렇습니다. 경찰에 따르면 정유정은 과외 어플에 학부모로 가입을 해서 혼자 사는 과외 선생을 범행 대상으로 물색했다고 합니다. 정유정은 이 어플에서 피해자를 알게 됐고 2, 3일간 메시지를 주고받으면서 자녀의 과외를 부탁한다며 피해자를 속였습니다. 이후에는 이제 학생인 것처럼 교복을 입고 피해자를 찾아가서 살해했습니다.
그렇군요. 정말 충격적인 사건입니다. So according to the police, 정유정 joined a private tutoring app, acting as a parent and targeting a solo female tutor as her victim. 정유정 got to know the victim through the app, exchanged messages for 2 to 3 days, pretended to be a parent requesting tutoring for her child. She then went to meet the victim, disguised as a student wearing a school uniform, and committed the murder. 이 범행 동기가 궁금합니다. 아직 정확한 범행 동기는 드러나지 않았는데요. 정유정은 이전부터 살인에 관심이 많았던 것으로 알려졌습니다. 경찰 조사 과정에서 범행 동기를 묻자 살인해보고 싶어서 그랬다고 답하기도 했습니다. 사건 이후 정유정 핸드폰에서는 3개월 전부터 살인 관련된 키워드가 집중적으로 검색된 기록도 나왔습니다. 도서관에서도 범죄 관련 소설을 봤다는 사실이 드러나면서 범죄물을 탐닉하면서 살인 충동을 느낀 것으로 추정되고 있습니다. 그렇군요. So she said the exact motive behind the crime has not yet been revealed, but it is known that Chung Yu-jung had a strong interest in murder. During the police investigation, when asked about the motive, she even replied, "I wanted to experience committing murder." Also, records from her cell phone showed concentrated researches for murder-related keywords 3 months prior to the event, and also it was incident actually, and it was also discovered that she had been reading crime novels in libraries, and it's presumed that she developed an impulse to commit murder while indulging in crime fiction. 그리고 오랫동안 사회생활을 하지 않은 채 혼자 지냈다고 하던데요. 예, 맞습니다. 정유정은 고등학교 졸업 이후 5년 동안 직업이나 외부와의 교류 없이 할아버지와 단 둘이 살았습니다. 핸드폰 기록에서도 약 3개월 동안 외부와 소통한 흔적은 없었습니다. 이렇게 오랜 기간 폐쇄적으로 지내다 보니 살인에 대한 충동이나 잘못된 생각을 바로잡을 기회를 놓쳤다는 전문가들의 지적도 나오고 있는 상황입니다. 그렇군요. So Chung Yu-jung had been living alone with her grandfather for 5 years after graduating from high school. There were no traces of communication with the outside world on her cell phone records for approximately 3 months. As she lived in isolation for such a long period, experts point out that she missed opportunities to correct her impulses towards murder or distorted thoughts. 일명 은둔형 외톨이로 오래 지냈던 것 같네요. 예, 그렇습니다. 이 운둔형 외톨이는 보통 사회적 소통 없이 집안에서 3개월 넘게 머무는 사람들을 지칭하는 말인데요. 오랫동안 고립된 생활을 했다는 점에서 정유정을 은둔형 외톨이로 보기도 합니다. 다만 정유정 사건 자체를 은둔형 외톨이 범죄라고 단정지어서는 안 된다는 게 중론입니다. 자칫 은둔형 외톨이를 잠재적 범죄자로 낙인 찍는 일이 될 수도 있기 때문입니다. 네, 그런 위험성이 있겠네요. So the Korean term 은둔형 외톨이 can be translated to a term called recluse, so recluse, which refers to individuals who stay indoors for more than 3 months without social interaction. Given her prolonged period of isolation, some consider Chung Yu-jung as a recluse, and however, it is important not to categorize the Chung Yu-jung case solely as a crime committed by a recluse because such labeling could potentially stigmatize the recluses as potential criminals. 그럼에도 정유정이 고립 생활 중에 외부와 소통을 했더라면 이런 사건을 예방할 수 있지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 예, 전문가들도 만일 정유정이 혼자 범죄물에 탐닉했던 그 시기에 외부와 의사교환을 했더라면 살인 충동이 실제 범행까지 이어지지 않았을 수도 있다는 의견을 내고 있습니다. 혼자 있다 보면 잘못된 생각을 바로잡을 기회도 놓칠 뿐더러 현실 감각이 떨어져서 망상과 현실을 구분하기 어렵다는 거죠. I see. So experts also suggest that if Chung Yu-jung had engaged in social interaction during the period when she was fixated on crime-related contents, it might have prevented her murdering impulses, right, from escalating into actual violence. And being alone not only leads to missed opportunities to correct these distorted thoughts, but also impairs the ability to distinguish between fantasy and reality due to a diminished sense of reality. 이 은둔형 외톨이 문제는 이미 심각한 수준에 이르렀다고도 하죠. 네, 은둔형 외톨이 문제는 이미 한국에서 꽤 심각한 사회 문제가 됐는데요. 특히 코로나19를 겪으면서 한국 사회에서는 은둔형 외톨이 청년 수치가 대폭 늘어났습니다. 사회 구조적으로 이전보다 소통이 줄어든 환경도 원인으로 제시되고 있는데요. 한번 길게 은둔하다 보면 은둔 기간이 수년으로 장기화될 가능성도 크고 전반적으로 사회적 활력을 낮춘다는 점에서 대책이 요구되고 있는 상황입니다.
그렇군요. So she shared that the issue of recluses is already a significant social problem here in Korea, especially during the COVID-19 pandemic. The number of these young people who are a bit socially isolated has dramatically increased in Korean society. It is also attributed to a decrease in social interaction due to structural changes in our society. Once a person becomes reclusive, there is a high possibility that the period of seclusion will extend to several years, leading to an overall decrease in social vitality. And this situation calls for measures and solutions as well. 이 정유정 사건과 같이 은둔형 외톨이 문제가 극단에 치닫지 않기 위해 세울 수 있는 사회적 대책은 어떤 것이 있을까요? 이번 정유정 사건을 계기로 은둔형 외톨이의 실태에 대해 사회가 보다 적극적으로 확인해야 한다는 지적이 나옵니다. 네. 이들이 극단적 상황에 놓이지 않도록 사회 밖으로 나올 수 있는 계기를 국가가 보다 적극적으로 마련해야 한다는 거죠. 정유정 사건에서는 정유정이 혼자 가지고 있던 살인 욕구를 왜 외부로 표출시킬 수밖에 없었는가, 그 지점을 확인해야 한다는 분석이 나오는데요. 사회 구조적으로 은둔 자체를 막기가 현실적으로 좀 어렵다면 최소한 정유정과 같은 망상에 따른 잘못된 욕구가 외부로 표출되지 않도록 막아야 된다는 거죠. 그렇군요. So in light of the 정유정 case, it is pointed out that society needs to actively address the reality of recluses, and the government should proactively provide opportunities for them to re-enter society so they don't find themselves in extreme situations. In analyzing the 정유정 case, experts emphasize the need to identify why she felt compelled to externalize her murderous desires and prevent such points of escalation. If it is difficult to prevent reclusive structurally, measures should be taken to prevent the externalization of distorted desires resulting from delusions, such in the case of 정유정 as well. 특히 부산에서 청년 은둔형 외톨이 문제는 더 심각하게 봐야 한다고 하죠. 예, 그렇습니다. 부산은 서울 수도권에 비해 청년 인구 감소세가 이미 뚜렷한데요. 그렇다 보니 앞으로 은둔형 외톨이 문제가 심각하게 분출이 되면 청년 활동 자체가 줄어드는 상황이 벌어져서 타격이 더욱 크다는 겁니다. 그렇군요. Alright, so she shared that compared to Seoul and the metropolitan area, Busan already shows a clear decline in the young population. So if the problem of young recluses, the number of these people escalate significantly, it will lead to a decrease in youth activities, resulting in even greater impact in the city. 그럼 오늘 내용 간단히 짚어주시고 마무리할게요. 네, 또래 여성을 잔인하게 살해한 정유정 사건을 두고 은둔했다는 배경이 주목을 받고 있습니다. 고등학교 졸업 이후 외부와 소통 없이 5년간 사회활동을 안 했다는 사실이 드러나면서 고립의 위험성이 드러난 겁니다. 다만 이번 사건은 극단적인 은둔의 사례로 조심스럽게 다뤄야 하는 지점이 있습니다. 네. 모든 은둔형 외톨이가 극단적인 범행을 저지르지 않을 뿐더러 많은 전문가들은 보통 은둔형 외톨이는 외부 활동을 할 에너지를 갖고 있지 않은 상태로 보고 있습니다. 이번 사건에서 오히려 주목해야 할 점은 일부 은둔형 외톨이들이 극단적인 상황에 놓이지 않도록 사회가 개입해서 이들을 사회 밖으로 끌어내야 한다는 점 같습니다. 이번 사건에서는 그 논란이 점점 늘어나는 은둔형 외톨이를 방치하지 않고 적극적으로 들여다보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 네, 맞습니다. So the background of 정유정, who brutally murdered a woman of her own age, has drawn attention due to her period of isolation. The fact that she had no social activities for 5 years since high school graduation reveals the dangers of isolation. However, this case should be handled with caution, not only as an extreme example of reclusion. Not all recluses commit extreme crimes, as we know, and many experts perceive typical recluses as lacking the energy to engage in external activities. She said what we need to focus on in this case is the need for society to intervene and pull these individuals out of social isolation in order to prevent them from being pushed into extreme situations. Hopefully, the controversy surrounding this case will serve as an opportunity for society to actively examine and address the issue of social recluses instead of just neglecting them in our society. Well, that's going to do it for today's segment called 변은샘 기자의 News Inside with our reporter 변은샘 from 부산일보 as well, talking about a very important case happening here in Busan. 네, 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다, 기자님. 감사합니다.
All right, and the time is now 11:52. Listeners, it is Friday and it is almost lunchtime. I do hope that you enjoy today, Friday afternoon as well, and the whole weekend. I will be back tomorrow at 11 a.m. with all the highlights of the interviews from this week, so join me then. Today's show was produced by Tina Park, written by Bang Mira. I'm your host, Stephanie Yoon. And the final song for today is by Desare with You Gotta Be. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Time asks no questions, it goes on without you, leaving you behind if you can stand the pace. The world keeps on spinning, can't stop it if you try to. The best part is danger staring you in the face. Whoa. Remember, listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Yeah, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Yeah, yeah. Got to be bold. 지글지글 움직인대.